Hello yankari mixero mngana lona FM inkomba thimene yathensani ibhila ora ya khumembiri nokura kwa Afrika Wa Vulavula mina nikhalanga pet mathebula engwana smart wa jimo xikhango ma xingirtano xichachana makunelo wa ndandadzi nokutisela nokura ko Afrika Wa Vulavula umelasiwa eGiyani iBrian Ndlovu ifoma singa ufika leka hafu kubhila ora ya nwenhlekando nira kuvumela ku ri kwala unga khona mingisero mengo ba la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na kuma audio streaming ya mngana lona fm.co.za hina ila a Johannesburg a Auckland Park ukutisela nokura ko Afrika Wa Vulavula hi mhaka ya ku a hi pfukelela a OR la Boksburg la ya vona ku Mabokoboko va fika njhani se ni yeni ya lemuka ku a ni nga fanelanga ni tihala hi ku va hinde hi ku hala kaya loko nga ni languta xihahampfhuka xa vona ku xi famba kwihi ni yeni ya kuma ku xi hinde hi kwala va phalavurwa hi lexiya xi ze xi ta fika haleni a Gauteng ka titimela swinene laha hi nga koho kambe hi na ku pfumela ku ri kwala mi nga kona n'we mi hlayisekile hi ndlela yeleyo nongona ku Afrika Wa Vulavula namuntlha hi ta va hi kha hi bula na dokodela Nsikelelo Breakfast hi langutanyana kantsongo ka mbulavulo wa president ka leswi va nga vulavula hi swoho tolo ku katsa na ku tekiwa ximfumo ka leswaku siku ra vu-15 ra n'hweti ya N'wendzamhala ku ta va ku ri holodeni hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ta va hi kha hi languta swo hambileswi va economic freedom fighters va nga tsakisiweki hi swoswoleswo va nge ri hikokwalaho ka yini president va te ri ku ta va holodeni ka siku ka nguva ya holodeni se a ni tivi ku n'wemeri yini mhaka yeleyo ku ta va ku ri ravuntlhanu siku leriya hi ri karhi kongoma ka siku ra vu-16 leyi na yo ku nga ta va ku ri holodeni mavona se ku hela ka vhiki ko leha ka lava swi va khumbaka hi ndlela yaleyo nakona ku Afrika Wa Vulavula wu ya mahlweni namuntlha ni te ri loko hi nga se bula na vona ku na ntungu lowu nga koho wa ku phangeriwa ka tinhundzu ku tlhakisiwa ka vaaki hikokwalaho ka ku va kha va ringeta ku papalata ku famba hi mathekisi swi le ku endlekeni ka tindhawu ta Mopani hi ndlela leyo ku tshame ku vulavula nkulukumba wun'wana kwala ka nongonoko walowu nkulukumba Tambo Disney a ku laha ku fika laha miketsi minkarhi ya ku tala i kuma vanhu vo tala va komba ku va xanisiwile hikokwalaho ka ku va kha va ringeta ku lava ku ta kombela tilifiti ka tindhawu to ka ti nga ri tona hi ndlela leyo se hi lava ku ta twa ku xiyimo xi bihe njhani na n'we mi tiva yini hi le ka 0860002543 mi nga tirhisana mathevela tp@sabc.co.za kambe brigadier Hlulani Mashava va kona la layinini la ku va ta hi byela ku tanihi xiphorisa va tiva yini hi timhangu totoleto na ku xiyimo xi bihe ku fika kwihi hi yisa ku yini mahlweni hi ndlela leyi kha hi vula tani hi ku kulosela masiku ya mune ntsene ku va hi kongoma ka masagwadi ya lembe na lembe ya vuyimbeleri exma 18 leyi nga ta rhurheriwa hi masipala wa Greater Tzaneen hi ta va hi ri le Ankoankoa Stadium hi siku ra vumune ra n'hweti yaleyi hi nga ta yi sungula mundzuku kambe sweswi hi mani hundza hi laha loko se ni vuya na brigadier Mashava andaka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula ntiyiso mingisero mngana lona FM mine amukela brigadier nhlekani mi amukerile ka mngana lona isikani khalanga xikan'we na vayingiseri va munghana lonene FM ku na ntungu brigadier la wa ku vanhu ve le ku tekeriweni swa vona hikokwalaho ka kha ringeta ku kombela tilifiti eka tindhawu to hambanahambana kambe laha hi va hi kha hi tshaha laha hi nga twa swi kha swi humelela va ku loko mi ri laha Ben Store laha mi kombela tilifiti mi ku mi ya ko matlhelo yo hambanahambana Tzaneen Phalavurwa Polokwane va hetelela vakhandziyi va hlangana na mintlhontlho ya mixaka lowo kumbexani xivutiso ku nga va ku tanihi xiphorisa mi tiva yini n'we ka lowu muhaxi ti vuyile ti mangariwa emaphoriseni hi minkarhi leyi ya ku hundzaka mi nkarhi wun'wani ku nyika ku vulavula ka timhaka letiwani hi ku sunguleni ka n'hweti leyi ku vile na mhangu leyi nga endleka laha van'wani lava va famba va ri ndyangu ku ri nsati na nuna a va nga fika va lifta munhu endhawini ya le va Pietersburg loko va n'wi lifita ka ya tindhawini ta vatsanini loko va fika le munhu luya a fika a humesa xibamu loko a humesa xibamu a vuya dlaya na nuna wa mhani loyi a va famba swin'we kutani loko va heta sweswo va pfinya mhani luya loko va heta va n'wi tshika a tsutsuma ya kombela ku pfuniwa emaphoriseni kwala kusuhani nakambe ehandleni ka sweswo ku vi na timhangu leti nga vulavuriwa ku fana na le xifundeni xa va Capricorn na le xifundeni xa va Waterberg laha vanhu a va fika va kombela tilifiti loko kombela tilifiti ivi kutani loko va kandziyisiwa tilifiti leti loko vanhu va fika ndleleni va fika va va jikela va va tekela swa vona eka yin'wana leyi ya ha ku humelelaku mhangu khalanga a
Amankweng exifundeni kula xa Capricorn ku vile na wanuna wa 25 wa malembe hi vukhale la nga vuya a tekeriwa riqingho ra yena ra le nyongeni leri a ri vikiwa ku va ri ka ntsengo wa 4,000 nakambe a tekeliwa mali leyi nga tiyisisiwangiki mhaka leyiwani yi endlekile hi ti 28 sweswi ni nga vula swona hi Mugqivela hikokwalaho ka nkarhi wa ku ya ka va mafoni madyambu so loko leswi swi nga endlekisa swona swi vula leswaku mjana loyiwani a yimerile thekisi kumbe a yimerile xibazana xa ku va a kongoma ePaledi Mall Amankweng se loko a yimile kona lahaya ku ve ku hindza wanuna loyi a famba hi movha ya pholo ya mhlovo wo basa loko a hindza ivi a suka ya jikanyana le kule nyana ivi loko a vuyela endzhaku wanuna loyi u hleketeleriwaka a nga ri ka malembe ya va 30 to 35 hi leswi muhleketeleri wa leswi a nga vurisa xiswona kumbe muxanisiwa loyi a nga vurisa xiswona so loko a vuya i va vuya a n'wi nyika lifiti loko a n'wi nyika lifiti va famba loko va ri ndleleni ya ku ya le Paledi Mall leyi ya Mankweng a humesa xibamu wanuna loyi a ka driver movha leyi loko a humesa xibamu kutani a sindzisa eka wanuna loyi a nga kombela lifiti ku ri a humese swilo swa yena hinkwaswo leswi a nga na swona a swi veka la ehenhla ka dashboard ya movha wa yena kutani u humesa cellphone sweswi nga vula leyi hleketeliwaka ku ri yi ri ka ntsengo wa va ma 4,000 rand a humesa na mali leyi nga tiyisisiwangiki so munhu loyi xikan'wekan'we ivi a vuya a tekiwa humeseriwa handle ka movha ku leswaku a kota ku a tsutsuma a kota ku hlayiseka u vuya endla tano kutani a tsutsuma ya mangala mhaka leyiwani eMankweng police station laha sweswiwani maphorisa ya xitichi xa le Mankweng va nge le ku lavisiseni so mulavisisi wa nandzu lowu investigating officer kumbe mulavisisinkulu Sergeant Samuel Malimela nomboro ya yena i 076 7498403 se ni le ku sitweni kona hala va Giyani swi le ku endlekeni so timhangu ta muxaka lowu ti vonakala ingaku se ti le ku taleni ngopfu a xifundeni xa hina hi kombela vanhu leswaku va nga tshuki va kombela tilifiti eka vanhu lava nga va tiviki kumbe va kandziyisa vanhu timovha ta vona lava va nga va tiviki hi ku lexi nga kona muhaxi loko nkarhi wun'wani wo ka u famba hi movha ya wena ivi u fika u yimela vanhu lava u nga va tiviki nkarhi wun'wani loko u hlangana na vanhu va matekisi u nga tikuma u ri nghozini hikuva swi pfumeleriwi ku u teka vanhu u va lifita ku ri leswaku wena u hava mpfumelelo wa ku va tleketla ku pfumeleriwa ntsena lava va nga vona va nga na mpfumelelo wa ku tleketla vanhu hi xitalo ku va va fambisa se loko munhu u tikuma a kha a wela ka mhangu yo fana na yena vutomi bya yena byi nga va nghozini nakambe vanhu valava va liftaka hi vona va nga ta tlhela va ku jikela loko u fika mahlweni mi kuma leswaku va ku gevenga muhaxi kumbe loko mi kha mi languta mi vona ongeti ku nga va ku ri nsusumeto ku ri yini brigadier wa ku va vaaki va tikuma va kha va nghena va tinghenisa ngopfu emakwanga ka lava va ku va ri na timovha ta vona xo sungula ku nga va ku ri makwanga ku lava ngopfu mali van'wani hi swona va na mbilu ya ku lava ku pfuna loko nkarhi wun'wani wo vona munhu nkarhi wun'wani a ri munhu loyi a nga mudyuhari a fayetela hi milenge u twela na vusiwana u twa ingaku no u lava ku pfuna se loko u pfuna u kuma ku wela nghozini nkarhi wun'wani lava va kombelaka na vona van'wani va na swi le mandleni mara mi kuma ku lomu va suka u kona kumbe lomu va ya kona va fanele va ya fikelela ka ndhawu yaleyo so hikokwalaho ka vusweti vanhu va kuma va kha va kombela hi ndlela ya ku va kha va lava ku pfuniwa kambe na vona valava loko va kombela ku pfuniwa va va tinghenisa nghozini so ni pfumela leswaku swi kahle ku vanhu va nga pfuni vanhu va nga yini va lava ku pfuna vanhu hi ku swa endleka va lava ku pfuna vanhu ivi ku tlhela ku xanisiwa vona nkarhi wun'wana lava kombelaka ku pfuniwa mi kuma ku vona va tinghenisa nghozini hi ku nkarhi wun'wana lava vanhu va famba hi tigolonyi ta vona a wu va tivi ku hi vanhu va njhani muhaxi so hi kombela leswaku vanhu a va landzelerisisi swinene ku va langutisa leswaku va nga kombeli tilifiti ka vanhu lava nga va tiviki nakambe lava nga na timovha va nga ya kandziyisi vanhu lava nga va tiviki muhaxi hi swona leswi hi nga vulaka swona tanihi xiphorisa xa Limpopo. Brigadier i kenseli swinene nkarhi wa n'we ku va mi kote ku va mi bula na hina hi ndlela yaleyo ni tshemba ku xi ta xibele tindleveni vaaki va ta swi tekela nhlokweni va ta wu vona nkoka wa ku va ku hetelela ku langutiwa eka timhaka ta ku va langa vutleketli lebyi byi nga ta va byi hlayisekeni khenseni nkarhi wa n'we hi khensile swinene muhaxi kumbe nkarhi wun'wani xo hetelela ni kombela ku mi nyika nomboro leyi ya hina ya riqingho ya Time Stop ku ri loko vo swi vona swi endleka ku fana vona va fonela yona 08600
ivi va ku 10 111 08600 10 loko vanhu vo tikuma va khandziyile na tigolonyi teto muhaxi a va endli sure leswaku va teka na registration kumbe ntsariso wa movha yaleyo leswaku hi kota ku landzelerisa kahle timhaka teto muhaxi i ku ma khensa swinene ni khenseli swinene inkomo khenseli sweswo mingisero mugana lona FM lava hi bula na vona brigadier Hlulani Mashava a hi bula na vona laha kha hi languteka timhaka ta mintlhontlho leyi vaaki va hlanganaka na yona loko va kha va ringeta ku kusuka ka ndhawu yo sungula ku ya ka ndhawu ya vumbirhi hikokwalaho ka timhaka ta mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona ngopfungopfu loko hi kha hi languta eka matshamele ya swilo vugevenga byi nyike matimba kambe xivutiso ha tlhelela kwalaya mingiseriwa meko hi fika njhani ka xiyimo lexiwani ka ha ri hava moya wa ku pfunana la tikweni leriwani swo vula ku hanya ka hina hi sweswiya swa ku kusuka sweswi ho fanele hi swi tiva ku leswi hi fanele hi ya khandziya so i mathekisi ntsena swi helela kwalano ki nako mhaka leyi vulavulaka hi yona mi yi tiva ku fika kwihi 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini eka mhaka leyi hi bolaka ha yona nhlekanilo nakorako eAfrika Wa Vulavula hi vuya yisa mahlweni taka leswi hi kona ku ta korrekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM Makombandlela yingisela twi eka SABC Plus Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela sweswo mingisero mugana lona FM 24 timinete ntsena ku bila wara ya 12 nakona ko Afrika Wa Vulavula ka mugana lona FM makombandlela a hi tweni ni ku n'we mi angula mi ku yini mhaka leyi yo tika leyiwani un'wana mingiseri loyi nhlekani Washomas ayi papa Mphukeni hi vatomi njhani Mphukeni man swi kotlanise kahle swinene ngopfu a ni byele ku la ku vulavula hi vugevenga se ka vula ku tlhe ku vulavuriwa hi yona mhaka leyi ni un'wana wa lava va wela ka lava nga na nkateko wa kumeka va ri na xo xa ku famba lexi ni ngo xa mina a ni swi kota ku loko ni suka kaya ni ta xilungwini ni layicha vanhu endleleni ka vaGiyani ku nga va Polokwane kumbe ka kwala endleleni mara hi ku andza ka vugevenga muhaxi ni kumeke ni teka xiboho ni ri nexe ku nga humelela nchumu aka mina ni teka xiboho ni ku sukela sweswi ku ya mahlweni a na ha layichi munhu no fanele ni kumeka ni budgeta mali ya ndlela kusuka ka point A ku fika ka point B so loko va kha va hi lemukisa hi ndlela leyi ku na vugevenga lebyi andaka ni le ka nkarhi wun'wana ko vulavula hi timhaka ta ku ka hiking sport ya kusuka Giyani ku ya ka Malamulele vanhu lava va kombela ku tilifeti va kumeka va victimiziwa va robiwa swa vona so vanhu a va kumeki va nga vi va madzinga ndleve a va yingiseli ku vugevenga byi le ku humeleleni you better be late but safe instead ya kumeka a nga swi tivi ku munhu loyi fambaka na yena kumbe vanhu lava fambaka na vona i vanhu va kahle kumbe xana i swigevenga na so mhaka leyi hi vaakatiko a hi yingiseleni hi tekana nhlokweni hi ta kumeka hi kha hi tiponisa hi hexe eka leswi nga ku humeleleni muhaxi mhaka leyi a ni lava ku yi katsa na leswi nga humelela tolo vusiku bya tolo lebyi humaka byona kumbe hi matakuxa a xitandini xe le kaya ka nkuri ka tomi hi le ku hluphweni hi vugevenga bya ku kumeka vanhu va swi vuliwa ti-house breaking or house burglaries tolo kunene ku na mimiti leyi nga kumeka vugevenga byi hi hlasela vanhu va kumeka va nghena tindlwini ku yiviwa school beka swa vana hi mhaka ku sweswi vana hi va xavelanyana school beka swa mavito lama ni nga ta ka ni nga mavuli van'wani va yiveliwa tifoni sweswo na sweswo hi ku hatlisa ni teke xiboho xa kumeka ni vulavula na mukhanselara i yi twi mhaka leyi nga humelelanaku ina ta vula ni yi twini se loko ku humelela yini khansele ya le kaya ya le ka Ndabezitha yi ri yini loko xiyimo xi ri so hi mhaka ku na timhaka ta ti-CPF a hi tshame hi va na xona xi structure lexiya mara a xa ha ri kona a ku eyi no vanhu loko va vitaniwa they are reluctant a va swi tsakeli ku kumeka va kha va kumeka va nghena ka structure leswiya hambileswi vugevenga byi nga ku hi hlaseleni swinene so leswi lavaka ku xi lemukisa ka vaakatiko i ku hi nga chavi ku kumeka hi tinyiketela ku nghena ka structure leswi swi nga ta endla ku miganga ya ka hina yi kumeka yi kha yi hlayiseka ene na tihosi ti nga miyeli loko vugevenga byi kha byi hi hlasela hi ku hambanahambana khalenyana kumbe endzhakunyana a ku yiviwa ti-table
ta gezi leti suka tipholweni ti ya tindlwini swi yiminyana va tlhela ka timhaka ta ku va pfula mafasitere va nghena va yiva swilo amini ka tiyindlu so vaakatiko a hi tirhisaneni na vakhanselara na tihosi na tikhansela ta tona hi kumeka hi foma structure leswi swi nga ta endla ku hina hexe hi kumeka hi kha hi tivhikela ka vugevenga mhaka ku loko ho lava ku yimela xiphorisa xi swoxe hi ta kumeka hi kha hi lahlekeliwa swinene mara loko ho kumeka hi restructure CPF kumbe xikombiso xi ta swi kota ku xi va xi kha xi tirhisana na xiphorisa maphorisa a va yini ka nkarhi ka tomu kota ku vanhu va kumeka va chava kumeka va volunteera ku va ka CPF swi ni twisa mbilu ku vava ngopfu mhaka ku hi le ku swi voneni ku vugevenga byi le ku hi hlaseleni hi matlhelo hinkwawo so yes vanhu a hi lemukeni ti-hiking sport a hi yimeni tona vanhu a swi kambeni a hi kumekeni hi joyina timhaka ta CPF na structure leswi nga ta endla ku hi lwisana na vugevenga muhaxi ni khenseni mina 0860002543 makumembiri nkombo timinete ntsena yi bile awara ya 12 un'wana mingiseri aya i kona la layinini leyi a hi n'wi twinini aku inhleka ayi butswari buti wa mina minjhani hi pfukile minjhani na hi pfukile mi ri yini n'we no mhaka leyi ya ku hayikahayika vuthete ne a ni na ku kombisa ku na ndhawu yin'wana ya ku loko yi jikela hala ka nkuri hala leyi la ka siyandani ne a hi kombela ku vanhu ve le kaya ma kususa ka siyandani ku ya fika kwale ka nkuri na lava va vhakelaku matiko yo fana na malava a hi stopeni nyana mhaka yo ya hi ti-hiking point ti-taxi rank ti kona laha loko vona ku vusiku ku na tigaraji a hi yima tigarajini ri taxa hi kota ku famba hi hlayisekini mundzuku na ku nto mkhaya wa mina lava ku huma ku sweswi va kha va vulavula swin'wana swa ti-CPF ne impela tintambu hala ka nkuri a ti yiviwa ngopfu vuthete mara hi vuye hi tshama hansi emugangeni wa ka Xirilele ku tholiwa ti-CPF leti na sweswi ti nga ku tirheni botpet ka xiyimo xa sweswi loko ni langutini a ni ri kaya last week ni vone ku ri ku tirhweni ngopfu swa yiminyana swa tintambu xo vava hi yale ka ku swa tintambu na mitwa kamba etlheleleni leyi mi nga sungula kona hikokwalaho ka yini mi ku vanhu va layini liya va fane va khandziya mathekisi va nga hayiki hi mhaka ku hayika swi va onhela yini vona va layini yaleyo mi vulavulaka yona swi nghozi ngopfu swi ta va onhela timhaka ta ku va nga luza swi swa vona leswi va nga ta va ri na swona ngopfu munhu a ri na mali ta tekeriwa nga va na chance ta ku munhu va nga dlayiwa because matiko mo sweswi a ma yimangi kahle botpet se swi vula ku n'wina mi vula hi ku angarhela mi vuli hi mhaka ku kumbexani mi tshame mi twa un'wana a vula ku ku na xiphiqo xexo ka layini yaleyo swi ze swi humelela nkarhi wun'wanyana misa wun'wana wa ku hala kaya a humelela hi nghozi yaleyo botpet so na sweswi a va tsundzuxa ku a va ti voneleni madecember lama vutsotsi byi ya henhla ngopfu botpet ni nga tsundzuxi vanhu va ku sayitilela ngopfu na ku hala kun'wana ko fana na loko munhu a hayika ku ya ka vangove kwihine a va hlayiseki vanhu a va khandziyi ti-taxi botpet leswo to hayikahayika leswi swi nghozi ngopfu ku valwa ntiyiso botpet ne ti-taxi ta durha ta durha mara hi fika hi ri safe botpet ku tlula ku ya tekeliwa mali ya leyo a ngo i tekiwile 5,000 rand laha u fanele hakele taxi ku ya ka nkuri i hakele 25 rand na metweni thank you n'wana bava enkomo leswi va swi vulaka swo hi fikisa ntsena ka ku i nkarhi wa ku mfumo wa hina na wu vona ka wu kha wu endla xa n'wanchumu hi ku kun'wana ku hava public transport yin'wana handle ka mathekisi kasi tindhawu tin'wani ku va ku ri koho ku ri na ti-public transport ku ri na mabazi na yini phela ti-taxi hi public transport i private transport so hi yo mhaka a va hakeriwi a va nikiwi na subsidy kambe lava tibazi hi vo va nyikiwaka subsidy hi yo mhaka na ti-price ta ku tlhika ti jinga ti antswa se ve le ku tsundzuxeni kumbe ha tsundzuxa kumbe ha kombela ku loko a swi koteka lava n'wina mi nga na matimba emfun'wini wa hina tiyisisani ku vanhu va va na tibazi a swi ta olovisa timhaka leswi kambe hi tweni ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va yimise kwini a hi amukeleni sesi Lilian Hlavangwani palamende ya rixaka hlanukisiwa kumbe ku vuliwa ku boxiwa kuno khomixini leyi yi vekile va mani xana ku ya fikwa rini aka theme leyi Ramaphosa nga hi sayinela ku ta fambisa yona ku ta va na mhaka ya Zuma until theme ya Ramaphosa yi za hela palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki hela hi nga kona mingisero Mgalalo FM 13 timinete ntsena ku phela awara ya 12 nakona ku Afrika wa vulavula the Springboks va fikile Afrika-Dzonga na n'wi vona Siyamthanda Kolisi
uko la urangele xipano ku komba ku se va fikile hi ndlela leyo. A hi amukeleni dokodela Nsikelelo Breakfast, hi bulanyana kantsongo hi timhaka ta mbulavulo wa president Matolo. Hi lava ku ta twa ku ri ka mbulavulo luwa va twe yini vona hi mbulavulo wa president hi ndlela yaleyo. Dr. Breakfast, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Thank you very much for having me, sir. I thought you would be at eOR Tambo. No, I was there. I'm in the spirit, but in the flesh, I'm away. Yeah. Oh, okay. Let's start from the beginning. Yesterday, the President of the Republic addressed the nation. Of course, there are mixed reactions based on from what he said or did not say. What were your takeaway points from what he was addressing the nation about yesterday? Yeah, so first of all, I also have mixed feelings because on the one hand, I think we cannot throw cold water into the achievement of the boys. I think they've made us proud by putting the country on the map on a global scale. I think we needed something like that to cool off from some of the challenges that we have as a nation. I mean, we've been through a lot in terms of our challenges, power outages, poverty, unemployment, inequality, the slow pace of service delivery, and a whole range of other things. So I think this is a golden opportunity for us as a country to feel good. So I think most people find comfort into this victory of Springbok. But on the other hand, I mean, there are also some questions about the timing of this, given the fact that next year there will be general elections and that the ANC is on the verge of losing power. So then the question is, was the speech made by President not inspired by electioneering? Because he declared the 15th of December as a public holiday. But of course, I mean, you cannot take away the achievement of the boys, and we are proud of them. But also, I think there was a political element into that speech, because the president also spoke about other things that government will be doing, which begs the question: why would you bring in other things through the back door? Because, I mean, the focus of the address was to congratulate the boys, but we ended up talking about other political issues. And that is what is in most of the people who are having mixed feelings, to say what was the purpose of the address at the first place, and if we have issues that are being brought about through the back door, what would be the purpose thereof? Yeah, I mean, interestingly, okay, let me respond to a question. I mean, I think it stood to reason what the speech was going to be about. In the main, it was, I got the sense that before he made the speech, that the speech will revolve around the victory of the boys over New Zealand. So I've taken aback by other things. You see, I mean, under the circumstances of COVID-19, such a platform was used to update the country with regard to the virus. But I think we took advantage of that because maybe as a country we fell in love with the idea of being addressed. We ended up referring to that as a family meeting. But I just think that he went overboard by talking about other things that government intends to do, which begs the question about, as you indicated, what was the motivation behind the speech. So I say to that, if the rationale behind the speech was to congratulate the boys, then it was a good idea. But then it should not have gone into other aspects of government and the responsiveness of government. There are issues that we are facing as a country. Of course, the issue of load shedding, he said we are coming out of that. There are promising signs. I'm not sure what is your take on that one. But then there is also a crisis of fake goods, fake food, fake medicine, and his speech was silent on those issues. Hence, some people are saying, why didn't he use the opportunity to address that? Because it's also a crisis. I think the speech should have been limited to the World Cup.
if you want to talk about the responsiveness of government to other challenges, there are other platforms. But of course, it's quite also interesting the fact that other opposition parties have not criticized him in terms of declaring the 15th of December as a public holiday. I think, we are still into this feeling good factor, this mood of congratulating the boys and so on. But I just think that the president took advantage of that platform and engaged in a politicking as well. The EFF have since released or issued a statement with regard to that. They are saying they are not happy with the holiday, which is within a holiday. No, but they are right. They are right. Because, they're right because, the 15th, look, during that time, people are on the verge of closing at work, people are starting to unwind, people are, changing gear, getting into the festive. So, it's always a kind of like a public holiday, So, as the EFF has indicated, why do you declare a public holiday in a public holiday? So, yeah, it makes sense. Is it not too far, though? The feeling good, don't you think it might have subsided by that time? Yes. Even now, some people are starting to question why, all of a sudden, when the World Cup is over, our children are experiencing power outages while they are busy with the exams. Exams are underway, but we have the issue of power outages, meaning that this thing of power outages is like on and off. You can't use the issue of power outages as a light bulb. You switch it on and off. Because when you're playing dangerous politics, you see. So you've got to make up your mind. Do you want to get rid of power outages, yes or no? If the answer is yes, then do it once and for all. And I'm happy you're talking about that issue of power outages, because sometimes they are able to predict the power outage for the next week or so. Yes. How possible can that be? Because I thought maybe it was because we would have unexpected outages and but they are able to predict that. How possible can that be? Yeah, that's why there has been an argument that is this thing not done on purpose? Because when it suits them, it can be done away with. When it doesn't suit them, then they allow it to happen. I can bet my bottom dollar during the festive season, in particular on Christmas Day, there won't be power outages. Isn't it that they promised us that they will be bringing in a lot of units by 24th of December? Hence, it will alleviate the severity of load shedding. Yes, but also cabinet ministers don't speak the same language in terms of when is government going to address this thing permanently. You remember in one meeting of the ANC, Pravin contradicted the montage in terms of when power outages are going to be done away with. So even the executive institution, they don't speak the same language, meaning that there is no coherent or comprehensive plan in terms of how government intends to address power outages, which is a problem because you expect leadership to speak the same language. And finally, Dr. Breakfast, where are we going, do you think, with regard to the performance of the Springboks and other national teams? Yeah. Are we in the right path? Are we well represented? And Look, I think we must take pride in what they've done. They've made us proud. They have represented us on a global scale. We take pride in their achievement. They've made us happy as a country. They've put us on the map. But I think sometimes we tend to go overboard by arguing that rugby can enhance social cohesion. We are not divided by sport. Sport does not divide us. We are divided by the ownership of the means of production. What divides the country is the ownership of the economy. So it's a fallacy. It's fallacious
to suggest that sport can bridge the gap between the haves and the have-nots. So long as you don't tamper with the structure of the economy, you won't be able to address issues of insecurity and the divide between the haves and the have-nots. Some people they want us to focus on sport so that we don't talk about other uncomfortable issues that we are faced with, issues of racism, issues of inequality and poverty. I see. But I'm not saying that we cannot build upon what we have, or we cannot build upon this achievement. It's a good achievement, but let's not be carried away or go overboard. I'm happy you're raising the issue of economy. We will invite you soonest after we shall have heard from the finance minister tomorrow. What would be your take based on what he shall have said? Otherwise, thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you so much. In course. Iswa so mingso mngana lona FM bala ba ibulana bona dokotela Nsikelelo Breakfast ikomisa swin'wana swa leswi va vulavula so i timhaka ta leswaku Kabula president va vulavurile hambi sweswi ku nga va na tin'wana timhaka leti kumbexana a ti nga languteriwangi ku ti ta nghena ngopfu loko hi languta ka minongonoko ya mfumo ku minongonoko ya mfumo ku na ndhawu na nkarhi laha ku nga vulavuriwaka hi kona tolo a ku ri ku langutela ku kulu ka ku va ku languteriwa ngopfu ka timhaka ta matirhelo ya swipano swa ntlangu wa cricket na ntlangu wa rugby ku ya hi leswi va nge le ku kombeni matirhelo ya xiyimo xa le henhla hambi ku katsa na banyana kambe ke leswi a va vula swin'wana i timhaka ta ku kumbexani i mhaka ku tanihi tiko se hi toloverile ku na tinhlengeletano ta mixakolwa leti kun'wana hi hetelelaka hi ti vitanaka tinhlengeletano ta le ndyangwini ku buriwa ta ndyangu kumbexani hiswo swi nga endla leswaku president va hetelela va teka mhaka leyi hambileswi va economic freedom fighters va nge ri voho ku ya hi voho a va yimi na swona leswiya swa ku hetelela ku va na siku leriya ro wisa ri nga vekiwa hi ti 15 laha van'wani Kabula va nga ta va no pfala mintirhweni va pfarile se ku nga nkarhi wo wisa wu vekiwaka a xikarhi ka nkarhi wo wisa na van'wana ta nga pfalanga kumbexana swi nga hi pfuna ku va ku siku leriya ro wisa seke wena u ri yini u twe yini loko president va vulavula hi swihi leswi va nga swi vulangiku hi swihi leswi va nga swi vula i lava ku landzelerisa eka swona le ka 0860002543 hi le ku buleni hi mhaka ya president sweswi ku ya mahlweni loko ma hala ku tlhelela ka timhaka leyi ya tilifiti na yini hi ta bula hi yona loko se hi vuya mahungweni ya misava ku ndlela ku hi nga swi katsakatsa a hi fambeni hi leyi ya mbulavulo wa president ku fika ka awara yan'we ivi kusuka kona se hi ta katsakatsa timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ka mi ri na tona 0860002543 kumbe ku kandziyisa rito ka 065 loko ku tirhisa whatsapp na ri teka riqingho rero andaka hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus sweswo mingisero munghana lona FM i 12 timinete ntsena ku nga si ba awara yan'we a hi ku tumingisero me ku we n'wangulo wa we hi wihi khomete timhaka kwalaho nga va ku u ri kona ngopfungopfu loko hi langutaka timhaka leti hi bulaka hi tona ta mbulavulo wa president ku va va vulavule na rixaka matolo ni tshemba ku na we u na swo swi vula ka mhaka yoleyo un'wana mingiseri hi loyi inhlekani xikani botati exikani eka munghana lonene FM mi ri yini n'wina i Chivuka kusuka la a Kenhook la botpat amvulavula no twi ntolo wa president se la ku ta nghenelela ngopfu ku yangula hi la ka holiday liya a nga yi veka 15 ta December hi Friday so anla ku yangula ku ya mhaka leya yi kahle holiday ku mhaka ku i holiday yi va yi focusa ngoka ku hi humula ka swilo swa mitirho leswi hi swi endlaka se mara ni vona a nga yi vekanga kahle hi ku ya hi mavonelo ya mehe a fane a yi veke hi Mvulu hi mhaka ku lowu langutisa yi kotane na 16 December a holiday se holiday ta ku landzelelana ya ku fambelana na ya Mugivela ni Mugivela still hi ta ku i holiday kuza i siku ra ku wisa na roho se a yi fane ya kumeka Mvulu yi ta kota ku yi tirha kahle ta longoloka kahle kambe phela i ra vuntlhanu a hi holiday ni Mugivela
se loko va nyike siku ra 15 ku va holiday swi vula ku hi Ravuntlhanu se ku ta va holiday. Va nike siku ra wa Ntlhanu ku ve ku wisiwa leswi nga swi tisa swo kombi so ni upanyana mara swi twedlelele ku ka humuliwa siku leriya fuka hi yo tlela total se swi hambana kwihi na Musumbunuko? Swi hambana ku holiday a ni ri hi Friday ngopfungopfu Friday langutise ku ri siku ra ku nkarhi wun'wana ku ri ku hi langutele ku hi Mugqivela futhi hi ta wisa hi Mugqivela. Se loko yi va hi Mvhulu Mvhulu phela i ganga ka ku sungula ka vhiki u starta a vhiki i siku ra u starta vhiki so loko u starta u humula futhi ni ri mababalaza ya Sunday da leswiya va swi ri kahle ku kota ku u reflexa kahle sungula wa vumbirhi. Nemetwi 0860002543 ni ku ti vutsini ku ra vumbirhi ku nge ku fana na ku Musumbunuko wa luwa ke hi ndlela leyo 0860002543 a hi ku timingiseri wa me ku we u angula ku yini ku ya emahlweni 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yoyeleyo kumbexani nga kuma un'wana hi twa ku ye ku na munhu la 0860002543 ku na un'wana nghena ka timeline ya hina loko hi ri ku tirheni a xavisa gezi ro cheap se ntlheni vula ni ku a swi koteki ku a khomiwa ki hi ra ku na n'wi xava gezi a ni tshembi mari kuma gezi ra ku i xava hi gezi ra 400 i kuma ti-units ta 500 mi tshama mi swi twa ku mali leyi xavaka hi yona yi va yi ri henhla ku tlula ti-units leti ti kumaka loko xava gezi Afrika-Dzonga. Se a ni swi tivi ku loyi i swi kuma kwihi se i tshama ri kola ka timeline ya mehe loko loko ho tshika n'wina mi kha mi vulavula na mina hi timhaka leti kumbe letiya na hi wa nghena kwalaya a tisa tlhelo ra yena a ni tivi ku swi nga va swi vula yini 0860002543 na ri teka riqingho reri ku ya mahlweni ta ka leswi hi laha hi nga kona mingisero Munghana Lona FM mintlhanu timinete ntsena yi nga se ba awara ya n'we mahungu ya misava hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwane ivi kusuka kwalano hi ta ya mahlweni hi teka loko hi languta hi le ku languteni ka mbulavulo wa president va vulavula tolo va vulavula hi timhaka to hambanahambana hi yo mhaka hi ngeri hi lava ku twa n'we ku mi ri timhaka teto leto ti hetelela ti ta hetelela ti languta ngopfungopfu ka mavulavulelo na leswi va hi kongomisaka ku va hi fikelela ku ya emahlweni Hlangani Calvin Maleza u tirhise X a ku rixini Butpet kasi garingani ya president hi mhaka ya state capture ku nga ta hela term ya vona ku ri hava action ke va vulavurile na hi swona hi ndlela yaleyo tolo kambe ke kavula veri ku na gondo leri nga le ku fambiweni ro vonaka kumbexana a mi ri voni un'wana mingiseri lo nhlekani a ku na munhu la 0860002543 u yingisela nongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM le kumeni xiviko xa ku ka a Limpopo la ka Mamayila la Munghana Lona FM angele ku khomeni ringetani 92.6 kumbe mi tirhisa 92.0 chavala KR at SABC 60002543 nongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela ala mi nga ko ku hana furniture mani hileswaku ku na ngulumelo un'wana a hi ringeteni hi pfukile ku sele minete mi ri yin'we mina mavonelo ya mina ni vona president vulavula wa vona wu tshame kahle ka timhaka ta vutomi ka siku ra tolo ra Musumbunuko a hi languteni ta ku a ku ri siku ro sungula ra xikambelo mavona loko a ku ri patitsonga holiday va ya tolo Musumbunuko a swi nga ta va kahle swo ta va funa ku cikiwa na siku ra vana ro sungula ku tsala xikambelo swa mahlweni laha swi ta fika swi va tikisela ku va va tsala masiku ya vona hi swi ta vona so mina ni vona swi nga hoxekanga ku leswo hi ti ta December vana va ta va hetile ku tsala lero holiday yona yi ta kota ku khavara vanhu hinkwavo naswona vana va ta va hete ku tsala hinkwavo u nga na lwa tsala ku na mathicara ma tama khama ya ku wiseni so a ni voni ku ri na xihoxo hi mavonelo ya hi mavonelo
nemetwele but cancel 9 sweswo mingisero mgana lona FM ku nga ri khale ta va kha hi sungula ko fika ku va na xin'wana xi nga fika xi kavanyetanyana laya xi kavanyeta Sisili eka timhaka ta matirhele ya vo hi ndlela yaleyo ta va nyika nkarhi wa ku va hi twa ku hi nga yisa ku yini mahlweni loko xiyimo xi te tani hi ndlela yeleyo mani hi twa ku hi nga va pfuna njhani ku endlela leswaku hi kota ku va hi twa ku xiyimo lexi hi nga langutana na xona xi nga va xi lava ku hisa ku yini awara ya n'we henhla ka nhloko a hi tweneni ku kumbexana sweswiwani nga ya kota ku kuma mahungu lamaya na Sisi Lilian Hlavangwane. Senga timinete ntsena kubila wara liya ya 13 nakona ku Afrika wa vulavula ka Mgana Lona FM komba ndlela xiphemu xa vumbirhi lexi ni ku tisela ku xona hi ka hi ku nakona ku Afrika wa vulavula namuntlha ku na ku tlangela ku kulu ka ku va xipano lexa xa Mabokoboko va vuyili laha kaya va khome khapu ya misava leyi yi nga khapu leyi va nga yi kuma ya vumune tiko ro sungula emisaveni ka mitlangu ya rugby ku va va humelela khapu leyi ya misava ka mune hi ndlela yoleyo se sweswo mingisero Mgana Lona FM na ku pfumela ku ri na n'we ma kha va hoxa xandla ku va va seketela yin'wana leyi yi tikaku hi xipano lexi xa rugby lexi hi yaleyo ya ku ongeti na le ka lembe leri a va nga ha ti hala mi nga kona swifundza swo fana va Mpumalanga va Limpopo va Northern Cape loko ni nga hoxisi na Northwest i nga ra swi khumbeki hambi ku ri Free State ya khumbeka kona kwala i nga ri na yi khumbeki ka rendo leri nga ta va ri kora ku va vanhu va kombiwa khapu ya misava va swi tiva ku loko vo ta a Limpopo ivi va ta Polokwane mi ta vutisa ku kokwalaho ka yini va nga yangi Zanini loko va ya Zanini mi ku hikokwalaho ka yini va nga yangi Giyani loko va ya Giyani mi ku hikokwalaho ka yini va nga yangi Thohoyandou loko va ya Thohoyandou mi ku hikokwalaho ka yini va nga yangi Libuwakgomo ai mama se minduku kumbexani hi ra vumune va nga ta va ri a Gauteng va suka la Pitori va helela FNB famba kwala va nga famba kona lembe rero va Soweto matsundzuka loko va kha va famba tindhawu letiya a hi tlhe hi byeriwa ku hayi va ta vuya ka round 2 ya ai mati va Afrika-Dzonga na hi nga ri van'wana hi yo va heleketa la tikweni leriwani kambe havaswiritano mingisero Mgana Lona FM 0860002543 i nomboro leyi mi nga ta yi tirhisa ku va hi twa n'wangulo wa n'wina ka timhaka leti hi nge le ku buleni ha tona nhlekani lowu kwala ka Mgana Lona FM makomba ndlela kambe ke ni nga se ri teka riqingho rero ni pfumeleni kandziyela ku endla swivutiso swa mali leyi nga sala ya TV license ya wena se swi olova no tlurisa ku hava ku fola tilayini no fona u nga heti u SMS-ela ntsena ID number ya wena kumbe account number ya TV license ya wena eka 44210 u kuma swivutiso swa balance leswi kahlulaka leswi vuyerisaka u nga tisa ku kamba hi ndlela leyi nga le nawini hi ku hatlisa naswona hi ndlela yo olova ku tirha tihakelo ta SMS ta ntolovelo ku na swipimelo TV licenses hakela ya wena endla ku hambana xana u na swiphiqo mayelana na ku kuma n'wana kumbe hi swa mbeleko kumbe a swa ha fambi kahle hi tlhelo ra swa masangu kumbe mavabyi hi ku angarhela u nga vileli hi ku Professor Hlathi va kona ku ku pfuna tindhawu laha Professor Hlathi va tirhelaka ka tona hi leti landzelaka hi Musumbunuku va le Pitori hi Ravumbirhi va le Polokwane hi Ravunharhu va le Kamalamulele hi Ravuntlhanu na Mgqivela va le Johannesburg loko eRustenburg ku ri Sonta loko lava ku tiva masiku ya le Thohoyandou Beaconsfort Nelspruit na le Akanhoek u nga rhumela WhatsApp eka 082 765 2 Best Xitsonga Music Awards Traditional Song XMA 18 hi kona ku ta korekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Mgana Lona FM makomba ndlela yingisela twi eka SABC Plus
hello n'wana mingiseri Nhlekani Nhlekani njani vutsaki epfukeni n'wana minjani vulavula na Samuel Mangani kwala Freedom Park mhaka leyi ni nghenaka leya timhaka ta holiday mhaka ma vona laha ka holiday mina na twa van'wani va nghena va vulavula timhaka ta ku ri mavonelo ma vona a hi tshamangi kahle la ka Friday holiday leyi yi tshame kahle a ni ri Saturday i holiday mara a hi Friday ma vona so va yi veki kahle Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki tela twi eka SABC Plus Nhlekani a swi tikombi ku ri na munhu la 0860002543 hi ka hi kongoma mingisero Munghana Lonene FM tindlela hinkwato tanihi sweswi hi vulaka tikongoma kwele ka Xitsonga Music Awards ya vukhume nhungu hi laha ku kongomiwaka ku langutiwe ngopfungopfu ka timhaka ta ntirhelo ngopfungopfu loko kha hi languteka tlhelo leri ri fambelanaka na masagwati hi ndlela leyi se a ku rhamba mingisero me a hi fambi swin'we hi twa ku ri yini u khome timhaka tingani kwalaho nga koho ku lo sala masiku ya mune ntsena ku va hi ya ka masagwati kambe sweswi hi lava ku twa ku hi khome yini kwala u nga kona hi ndlela yeleyo ku na vanhu lava nga ta va kha va xiximiwa ku fana na loyi hikwalaho ka mintirho ya yena Dr. Sithole u ta xiximiwa hi sagwadi ra Lifetime Achievement eka SAAD ku na xitiviso xin'wana xa ku tivisiwaku xa AGOA ni ta mi byela hi xoho kambe a hi tweneni ku hi nga va hi ri na un'wana mingiseri laha Nhlekani ahe butpet mi pfukeni hi pfukile xikalavito la bush xikalavito mi le ku hlamuleni hi slow motion ene ha nkarhi makhamo a hi pfukile a hi thamu hi famba holiday mina president ni vona va yi veke kahle swinene a vurhangeri lebyo tlhariha byi fanele byi tirhisa nkarhi wutsongo lowu nga kona ku va vulavula na rixaka ni vona va endle kahle na ku va faka na swin'wana na swin'wanyana ku va hi kota na ku tiva a ku kongoma loku nga kona kumbe progress leyi nga kona eka swin'wanyana kambe ni byeleni loko mi ku swi kahle va nghenisa na swin'wana swi vula ku a va na yin'wana ndhawu leyi a va ta va hi byele koho ku hayi xiyimo xa gezi xi le ku antsweni hambi namuntlha hi ri ka stage 2 nkarhi wolowo nga ko wutsongo lowu va nga kuma wona va wu tirhise hi vutlhari swinene hi mavonelo ya mina se mirini lava va nge kumbexani va hi vitanile va ku va la ku ndhundhuzela na ku khensisa swipano swa hina leswi swi nge le ku tirheni kahle ku ve kahle vo va la ku hi byela makungu ya vona na leswi va nge le ku humeleleni kumbe swi nge le ku endlekeni na tikweni ra hina ya swin'wana se a swi hundzela hi nkarhi ku va nga kotanga ku addressa a rixaka so ni vona va wu tirhise kahle nkarhi loko va katsakanya leswi swi nga kona leswi swi fanele swi adressiwa so hi vurhangeri bya kahle hi nga a wu nge enerisi vanhu hinkwavo swi kona swi fanele ku va na lava va solaka tanihi opposition but va tirhise nkarhi kahle na holiday yi tshame kahle ka siku leriya yi ta va yi mi pfumelela ku mi ya wisa n'wina hina yi hi pfumeleli vhele no n'wina vhele hi ngo rila na n'wina ku ve yi tshame kahle yona ne mi tweli papa ni khensile na loko mi lange ku va mi nga tiveki a khensa khensile xikwembu a vi na n'wina amen 0860002543 mingisero Munghana Lonene FM komba ndlela wena u angula ku yini khomete hi timhaka ke eka Nhlekani lowu tsundzuka hi nga vulavula hi timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u tikhomini hi kota ku va hi twa ku wena u nga ko timhaka leti u nga na tona hi tihi un'wana u tirhise mathebula dp ya sabc.co.za a ku khalanga mina ni tshame ni suka elim ni ya eka Malamulele before hi fika Vuwani va ni chicha va teka xipachi cellphone na bag sweswi lifta na lavi no yi vona i Colin Khosa a nga tirhisa mathebula dp
at sabc.co.za. Wena uri yini ke timhaka tingani un'wana mingiseri hi loyi nhleka minjhani papa epfukeni n'wana minjhani empfukeni na chokela ka bungeni enkomo xawumba mina va na xiphiqo la bot petman kusuka nampundzu va mafayisi xihondzo xa 92.6 a xi khomi sweswiwani ni tirhisa 91.9 na sweswa 2.0 a xi khomi ende ku xi khoma mapa mi tsema fanele kha va hlaya mahungu mapa mi tsema mi gangisana kusuka nampundzu a loko tiphineni hi munghana wa hina lonene ma swi vona ene va hi onhela lava va tirhanaka na swona ku hikokwalaho ko hi ni ndhava mi fanele mi nga heti n'wina hi xihondzo xa 92.6 kambe haviswiritani khensile swinene hi ta swi tekela nhlokweni papa ni nga khensa ngopfu ku vula ntiyiso no hlayisekani vo xikwembu xi mi endla hi tintswalo a khensa amen 0860 wena wu ri yini ke hikwalaho nga koho timhaka tingani timhaka tingani a hi ku timingiselo meko we khome tihi timhaka swi na nkoka ku hi kota ku twa ku hi leti nga khoma to timhaka hi tihi xana xivangelo i yini xa ku endla tano kumbe xikongomelo xa ku va hi kota ku twa ku hi khome tihi i ku endla leswaku hi ta kota ku twa ku tiko reru ri yime hi tlhelo rihi ku ya amahlweni un'wana hi loyi mingiseri nhlekanga papa ahe kumbe se ni be nkarhi ni lava ku angulanyana leya ka liya ya tiya holiday liya ya hi laha hi fanekele na yive namuntlha hi bole namuntlha mhaka yini a leyi hi ta kota ku va hlanganisa le OR Tambo Butwet a mi nga ta ya n'wina mi ri kwala Belfast mi fana na mina hi tichonerile hi nga ta ya kambe na mi twa leswi mi vulaka swoho kambe mi ri yini hi vana lava nge le ku tsalani xikambelo swi sungurile tolo ya hiko i swin'wana swa leswi swi nga susumeta xiyimo lexi hi ku vona ka mina ku a swi nga koteki president va n'wehe va tikomba va milawa ngopfu a va swi lava ku mi nyika holidays kambe la ka ti-exam ta vana va xikolo ya hi ntiyiso na yi twisisi swi endla ku va selfish nyana ni rivele but ni khensile swinene loko mi hi bela riqingho hlayisekani ku dya ku engeta ene siku ra mera ku sungula no amamukela buti wa mina a khensa swinene inkomo 0860002543 nongona ku eAfrika Wa Vulavula ka mungana lona na FM tanana leti nga emihleketweni ya wena hintwa Afrika Wa Vulavula hambi ndlala matongo na vayingiseri va mungana lona na mintsandzini 0860002543 twana loyi mingiseri i ri yini nhlekani aye votet na vaxonga aye papa ai joni nga kwa yimi lavi ma hi mhaka yini na i ri ka yi tsema network no vani ku mane vakacheriwe lavo suka ka a yi ndlela ku mi nga ni foyineli mi ku hi khalanga loko mi chayisa hi kombe hi hlangana a ni hlangana na munhu loko ni chayisa ni ya kaya mina mi ta nkuma gate hi ku ni kwala kusuhi na okay sa swinene mi rini mati wa president yena yi tlharihe ngopfu ni swi bela mali yes hi ku ya hi mina a hi fanele hi swi languti ntikelo wa holiday ri kongomelo xa yona i xihi leyi nga ro mina va yi namuntlha mara va ve va langutisa va kuma ku va sungule ku tala ende ku nge disturbiwi xikolo hi mhaka ku vanhu va tlulatlula leya OR Tambo mara loko hi langutisa ntikelo wa yona yi le kule ma twisisi mara mina ni swi bela mandla hi mhaka ya ku va kote ku vona swin'wana ku swi nga onheka loko ho swi endlisa leswi loko mi ku yile kule mi vula kule na yini na leswi endleriwa swona ya yi celebrate na va mani loko a nga tlhele yi celebrate na vona lava va nga mara xikolo ku tsala ti-exam a swi kotekanga ene vona kumbexani se va ta va horile se va vhe va ri handle va ri ka tiholiday kumbe va tlhelele tithimi ta vona ma swi vona so mara ni vona va yi langute hi tihlo rero ra ku xikolo na swona swi sungule ku tsala loko ku va nga ri mhaka ya swikolo ni believer ku namuntlha ku ta ku ri mara a hi swi beleni mandla hi ku va fikeleli switshembiso swa vona ni me twini kuma kwa danya mwanso
homu hinkwayo n'wina mi ya ni pambulela nhloko kona a nge ni voni maswanganyi ka homu hinkwayo ye ya ni pambulela nhloko i twa n'wana ku leswiwani i swakudya swa maafrika loko i vutisaka i swi swakudya swa ko a vula malusi mancina le byalo mukotana a hi bya hina maafrika kona no a swi swona sweswo homu hinkwayo mani swi tshika 0860002543 a ka ha ri na munhu la yi fambile 0860002543 a hi ku tumingiselo ra mina ku wena n'wangulo wa wena wu ri yini khometi timhaka kwala mi nga koho n'wina mi nge le ku tlangeleni ka ku fika ka cup liya ya Web Ellis mi ri yini swi le ku mi fambeleni kahle ha Limpopo hi yo ze hi ta kwa Gauteng swe le Limpopo ha swi tiva ku a swi nge heteleli swi ve kona kambe xivutiso ku ta ku i va mani va tlangaku rugby i van'wana ku hava koho la a Hoër School Ellisras va koho la a Ben Foster va le ku tlanga a Northern va tlanga rugby kambe a giva mahlata va tlangi ku tele lava nga tlangiki kumbexana va hleketa ku a mi yi tsakeli rugby masvo anti 0860002543 loyi wa ni ri yena Roni Mahani ka Magona mina ni vona holiday leyi ya the 15 N'wendzamhala president va yi veke kahle ngopfu hi kona hi ta tiphina hinkwenu na vana va xikolo va hetile ku tsala swikambelo swa vona ni yo hlaya hi vomu Mahani Ron Xitsonga xi pfumeli ku mi ku hinkwenu loko ri ku n'wa mi tikatsi se loko ri ku n'wina mi tikatsi a mi nga ta ri tirhisa leri hinkwenu leswi mi vulaka swona mi ta ku hinkwerhu loko ri ku ma tikatsa kumbe hinkwavo ma hi vo mhaka kona se hi laha a mi ta heta la mi ndlisa swo Xitsonga lexi i xa hina se hi lweni na xona hi vona ku hi pfunana njhani ku ya emahlweni 0860002543 un'wana mingiseri loyi nhleka Vutete. Papa. Njani? Hi vatomi n'wina ke? Ya nko ima madaladi va kwana pushback regi. I yini? Ukhuluma na madaladi va kwana pushback regi. Oh, diva kwana. Ya pushback regi. Mirini n'wa. Mi vona ku ri kuna mi vona yi ri kahle ku na lava nga ta benefited because ani ri vona ku ri loko fika Friday vona ku tala va sungula ku wisa. Va ta sungula ku wisa Friday va vona siku ra official until va ta ya mintirhweni Monday. Mani vona ku ri kahle ene ku na lava nga ta benefit ku fana na wena van'we hayi nge voni hi ta ri ntirhweni masivona. Hayi mina na n'wina hi famba swin'we na mina na swi tiva ku hi nge yi voni. Indlela yin'we tama kanjhani hi lo kheta ta va yi ri kwala masin'wini la a ta ri masin'wini ka ri hlakula ene loko u nga ri hlakuleni u ta dya yini ta xinyi okay ni khensile vanhu va na mpfula khensile swinene mpfula yona i mafurha khensa yi hi tisela na xixevo hi khensile khensa loko hi tisela na xixevo nkarhi wa koho sweswi to kuma va ku swekele vuswa na goxi na nhlekani ivi ya futhi na madyambu vuswa na goxi mativana hi ko ri sungurile koya ko yili ku fika kwalaha ka va n'hweti ya vanyenyankulu ha xawa santi ku ri yini mixero man 0860002543 mindoko hi langutele leswi va swi vitanaka medium term budget policy review laha ku nga ta kha ku langutiwa ku xana timali ti yisiwa ku yini kwihi hi ta va kha hi langutaka swoleswo veri tiko na hina ri le ka swikweleti swikulu leri ra ku kulumeka loko i khome ra macheleni khume ra macheleni leriya kulumeka 18 ku ya ka 20 wa cent yi ya ka ku hakela swikweleti kumbe ntswalo wa swikweleti ku nga ri xikweleti ku ri ntswalo wa swikweleti leyin'wana yo yi sala ku hi tsamelana yona loko kwala ku hanyeni se xivutiso i ku hi ta huma ke ka xiyimo lexiwani kambe van'wana lava kha va vutisa a va ku swikweleti sweswi hina hi nga ka swoho tanihi